Vuguvugu la Gen Z linapoadhimishwa mwaka mmoja tokea kuchipuka kwake mwezi Juni mwaka 2024 tarehe 25, vijana wa Gen Z wamesifiwa kuwa watakaoridhi uchaguzi wa 2027. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Blue Smile Hassan ametuandalia makala haya, tazama. Walipoandamana tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2024 dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024, hawakuwa tu na ghadhabu dhidi ya mswada huu, ila walitaka uongozi bora. Walifanya haya katika msururu wa matukio ambayo yamebadilisha mkondo wa kisiasa wa taifa. Mwaka mmoja baadaye, tunaliangazia vuguvugu la vijana wa Gen Z na jinsi litakavyotathmini uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Baada ya kufanikiwa kubwaga mswada wa fedha wa mwaka 2024, we want nothing to do with this finance bill 2024. I concede. Na kusababisha kufutiliwa mbali kwa baraza la mawaziri la Rais Ruto, ilikuwa paruanja kuwa vuguvugu hili lina uwezo na nguvu zisizoweza kupuuzwa. Nguvu na ushawishi huu umevutia na kuogopesha wanasiasa wengi humu nchini kwa njia sawia. Wanasiasa hawa, licha kutoka mirengo pinzani, wanakubaliana kwa jambo moja, kuwa vijana wa Gen Z watatathmini uchaguzi wa mwaka 2027. Ndio, jazimbo. Nyinyi Gen Z ndio dawa ya kasongo. Katika makala haya tunatafuta jibu la swali la je, wanaweza kweli? Tulipata fursa ya kuongea na baadhi ya vijana wa Gen Z waliotueleza mengi kuhusu jinsi Gen Z wanavyojipanga kufikia mwaka 2027. Vijana hawa ni wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali humu nchini. Vijana hawa wa Gen Z wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kupigania haki zao, wakikashifu serikali hata kwa kutumia maandamano. Licha ya juhudi hizi, mwaka mmoja baadaye, baadhi ya vijana hawa wanahisi kuwa serikali bado haisikilizi watakacho. No, we have not achieved our political goal. We have not achieved. Vijana hawa wanashikilia kwamba wanataka uongozi bora, viongozi wanaowajibika na wasiokuwa wafisadi. We wanted change and overhaul right away from the legislature, from the executive, right? When the president dissolved the cabinet, we thought that he is now going to get us new people, but now the same people were again recycled, right? So we have not achieved whatever we wanted. We wanted accountability in government, and that is what we are still pushing for, and we are not going to get tired of it. Profesa David Minja, profesa wa masuala ya mkakati, utawala na sera ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta, anawachambua vijana wa Gen Z kama vijana walio na kiu ya mabadiliko na wanaotaka uongozi bora usiojali viongozi bali unaojali wananchi. I see it as a movement that is hungry for change and positive change. They have seen what their parents have gone through, the struggles that have to do with governance. And so they would want to see a better governance framework that takes care of the citizens, that is not leader-focused, but citizen-focused. Kulingana na Profesa Minja, vijana hawa wanalitaka taifa kuwa na viongozi waadilifu, akiashiria kuwa vijana hawa ifikapo uchaguzi ujao watakuwa na jukumu la kuchagua waadilifu. In this country are people who are highly skilled but have no character. That is what is eating us. Leaders who are proficiently competent, technically competent, but they have no character. So until the time we get a leader or a crop of leaders who will champion character, ethics, integrity, which we don't have in this government, even in the previous one, then we are still not going anywhere. Katika mwaka huu mmoja wa vuguvugu hili, vijana hawa wanaonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kustahimili mengi. The level of resilience among Gen Z is so high, and that's why they still push. They tend to protest last year. It has not stepped down. Nothing has been done, and I can say it's ongoing. It's a protest that is ongoing, on and on. And with that, I can say they don't give up.
Gen Zs are so resilient. Licha ya haya yote, vuguvugu hili la vijana wa Gen Z lina kibarua kikubwa kuelekea mwaka 2027, hasa kibarua cha kisiasa. Vijana hawa wanaojikusanya katika mitandao ya kijamii wamekashifiwa kwa kukosa kujikusanya katika vyama vya kisiasa, wakionekana kujitenga mbali na vyama vya kisiasa ambavyo tayari vimejengwa. Power is only given through political parties. And our constitution says that Kenya will be recognizes Kenya as a republic, then follows to say that we'll be a multi-party state. So for as long as the youths don't form a political party, then we only leave it at words. That vijana hawa pia wamekashifiwa kwa tabia kukataa kila kitu, hasa wanavyokataa viongozi wowote wale wanaojitokeza kwa kudai kuwa ni wasaliti wa vuguvugu hili. It may be right or wrong to avoid or to depopularize the inject party, because if the party is an inject party, then you put the inject party into government, then what will they inject? Like, wadadisi wanadai kwamba tabia hii huenda imeendelea kwa sababu za uoga wa vijana hawa wa kuingiliwa kati na wanasiasa, hasa kwa tetesi za kununuliwa kwa viongozi wachanga pindi tu wanapojitokeza, kama ilivyoshuhudiwa na Samuel Makoure na Morara Kebaso. Even amongst our Gen Zs, we have those who are now being used, right, to divide the unity of our Gen Zs, because we are united moving in this direction, and then now the political class comes and pinpoints and or rather handpicks a few of them, right? Maybe they are called somewhere, they're given an envelope, right? And now they try to divert our attention. Migawanyiko kati ya vuguvugu hili imezidi, kukiwa na kundi lile linaloamini kuwa linafaa kuleta uongozi mzuri sasa, jambo ambalo limechukuliwa na wengi kama uhaini. Leadership change will never come in an instant, instantly, like you're stamping out an infection. It's a process. Vile kuna wale wanaoamini kuwa wanapaswa kungoja hadi uchaguzi ujao, kundi hili likijihami na hamasa za kufunza umma kuhusu uongozi bora, likitaka vijana wote nchini kujisajili kama wapiga kura. Now that the only weapon that we have is taking the voters card, right? So I personally am going to be in the forefront to mobilize the young people first, to have that weapon of the voters card. Then we're going to scrutinize each and every leader, right away from the MCA all the way to the president, because that is the only way that we're going to make reforms in a democratic way. Hata na hamasa hizi, uwezekano kuwa vijana hawa wanaweza kususia uchaguzi upo, na watakaposusia uchaguzi basi they are taken to be like the largest voting bloc. But there are factors that will make them not appear to vote. We'll have a scenario like we had last year. We have a population of 47 million and total votes casted are only 14 million. So even if you had all the votes that were casted, 100%, everyone voted for you, the voice of the general public, the 47 million, hasn't been heard. You haven't even met half of the 47 million. 7 results or outcomes will purely depend on how Gen Zs prepare themselves and they behave. Swala la iwapo vijana wa Gen Z wataamua uchaguzi wa mwaka 2027 sasa ni swala la muda, lakini siku zinavyozidi kusonga ndivyo taswira kamili inavyozidi kujichora. Blue Smile Hassan, runinga ya KU.